ఇలా చేస్తున్నావు కదా, ఈసారి వెరైటీగా ఇంకోటి చేద్దామా? చిన్న పజిల్ లాగా చేద్దామా? మనం ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ తోని చిన్న పజిల్ లా చేద్దామే. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇలా 3 ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ తీసుకోవాలి బాబీ. తీసుకున్నాక ఏం చేస్తాం? ఈ గోల్డెన్గా ఇలా గీయాలి. ఇదిందా నీకు ఇచ్చారు కదా ఈ క్లేతోని, ఇవి ఇచ్చారా, ఈ మోల్డ్స్ ఇచ్చారా, షేప్స్. ఈ షేప్స్తోని మనం ఈ ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ మీద ఇలా పెట్టి పెయింట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూసావా బావి? చూడు అమ్మ ఎలా చేస్తున్నావు ఒకసారి. ఎప్పుడు అదే కదా చేస్తావు నువ్వు, క్లే తీసుకొని ఇలా ఇలా అని, తర్వాత ఇగో ఈ ప్రింట్ తీసుకుంటావు, అంతేనా? ఇప్పుడు మనం వెరైటీగా వేరే చేద్దాం. ఓకేనా? ఇది చూడు, ఫస్ట్ ఇలా పెట్టాలి. ఇలా పెట్టావా? ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ని పెయింట్ చేయి. ఇలా పెయింట్ చేయి. ఇలా మోల్డ్ పెట్టానా, ఇది పెయింట్ చేయి. పెయింట్ లోపల నేను ఇలా పట్టుకుంటాను, నువ్వు పెయింట్ చేయి. ఏది ఒకసారి అమ్మకి బాగుందా? కార్డ్ చేద్దామా? బర్డ్ చేద్దాం. బర్డ్ బర్డ్ చేద్దామా? ఏ కలర్? పర్పులా? ఓకే. పడిపోతుంది రా దీని మీద. నాకేమో ఒకసారి బావి కొంచెం డ్రై అవ్వని, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఫిషా? ఫిష్ తీసుకో. అయితే ఫిష్ తీసుకొని ఏ కలర్ చేద్దాం నేను ఫిష్కి? ఆరెంజా? ఇలా పట్టుకుంటాను, లోపల డ్రా చేయి. భవిష్య మనం ఇవి ఇలా చేసాం కదా, ఇవి ఇలా చేసాం కదా. ఇప్పుడు నేను ఇవి షఫల్ చేస్తాను. నువ్వు కరెక్ట్గా పెట్టాలి. ఓకేనా? భవిష్య ఇప్పుడు నేను షఫల్ చేశాను కదా, నువ్వు కరెక్ట్గా పెట్టాలి అవి.
చూడు మరి ఎక్కడ పెట్టాలి, నువ్వే చూడు. వెరీ గుడ్. ఇంకోటి పెట్టు ఇప్పుడు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. వావ్, వెరీ గుడ్. ఏంటి నాన్న ఇది? ఇదేం చెప్పు. ట్రీ. వెరీ గుడ్. ఇదేంటి? వెరీ గుడ్. ఇది వెరీ గుడ్.